¿Cómo lo pasaron? Bueno, para nosotros nuevamente en el segundo día es un gusto recibirlos acá en nuestra casa. Excelentes repercusiones las de ayer por toda la actividad académica que han tenido y también el esparcimiento, las salidas y demás. Así que, bueno, muy contentos por eso. Gracias al profesor Fabio, gracias a Pablo Perelli. Y les quiero presentar al secretario general de la Federación Argentina de la Magistratura, Cristian Fabio. Cristian, venga, venga. Bueno, Cristian, que él es nuestro secretario, nosotros en FAM, como les habíamos dicho ayer, como les habíamos comentado ayer, la FAM está integrada por magistrados, magistradas y funcionarios, algunos funcionarios de toda la Argentina, de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, las 24 jurisdicciones, ayer cuando hablábamos, tenemos nuestros asociados y asociadas que se encuentran en Tierra del Fuego y en Jujuy, en todos los extremos, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y dentro de nuestra conducción, también intentamos que nuestra conducción también sea federal, también esté integrada por representantes de toda la Argentina, y en este caso nuestro secretario general, a lo largo de toda la gestión, es Cristian Fabio, que es de acá, de la provincia de Buenos Aires, y es fiscal general de uno de los lugares a los que la provincia de Buenos Aires es muy grande, tiene una gran extensión y también tiene muchos magistrados, muchos jueces y juezas. En el caso de él es fiscal y es fiscal general de una zona de acá de un departamento judicial de aquí de la provincia. Así que bueno, les presento, les paso un minuto para que hable, los salude. No estaba previsto. Buenos días a todos, buenos días a todas. Nosotros como Federación Argentina de la Magistratura nos encanta usar este espacio. Como dijo Fabio ayer en las redes, el Palacio es un palacio, para nosotros lo consideramos así. Es una casa muy abierta a todo el mundo que quiera participar y quiera capacitarse. Es un espacio, la verdad, de la magistratura, pero de amistad, de confraternidad entre todos los que integramos en la Federación Argentina de la Magistratura. Y bueno, a partir de Iberojur y a partir de otras instituciones, nos abrimos al mundo. Gracias a Pablo Perel y sus relaciones, sus vínculos y este acercamiento hacia la Federación Argentina de la Magistratura. Así que en mi caso, soy, para que ustedes sepan, soy fiscal. Los fiscales en nuestro país están equiparados a los magistrados, ¿sí? A los jueces, o sea, y todos integramos la Federación Argentina de la Magistratura, a un mismo nivel, ¿sí? Los magistrados, los jueces y los fiscales, los defensores oficiales, los distintos estamentos que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público, estamos nucleados en la Federación Argentina de la Magistratura. Así que nada, es un gusto recibirlo. Gracias, Pablo, por esta oportunidad. Gracias, Fabio, por visitarnos y traer a toda la gente. Y gracias a todos. Así que un gusto. Muchas gracias. Gracias, Cristian y Nachi por la presentación. Sabes que voy a hablar un poquito en portugués para mis colegas entender que fiscal em espanhol significa membro do Ministério Público no Brasil, né? Então, quando falam fiscal em português, fiscal normalmente é o fiscal que te dá a multa, ¿no? Y la traducción es fiscal, es Ministerio Público, ¿no? Procurador o promotor de justicia. Son dos niveles, el nivel estadual es promotor de justicia y el nivel federal es procurador de la República. Yo fui estagiario del Ministerio Público Federal en Brasil. Estagiario es el becario, ¿no? Sí, aquel que está como si fuera... En español de España usan el tema becario, es lo que está aprendiendo. Pasantía, sí. Yo hice en el Ministerio Fiscal de la Federal de Brasil durante 2 años y tengo mucha buena relación también con el Ministerio Fiscal. Por eso me gustó mucho que viniera y no sabía la diferencia entre aquí en Argentina, que la magistratura también está integrada con los jueces y Ministerio Público, ¿no? Lo que entendí es eso, ¿no? Muy bien. En Portugal es lo mismo. En Portugal, Ministerio Público y jueces son magistrados. Y en portugués de Brasil no. En Brasil magistrados son jueces de carrera y Ministerio Fiscal son promotores, procuradores, ¿no? Están
otro nombre. Pero como hay un público muy grande aquí de lengua portuguesa de Brasil, es importante aclarar, ¿no? E estamos aprendendo, por isso é importante nós, né, estarmos nesses cursos internacionais também. Eu sempre digo, é importante essa questão de aprender as diferenças também no sentido organizacional, né? As organizações são importantes para o desenvolvimento das instituições e cada organização de cada país tem um modelo de trabalho e para nós é interessante conhecer. Então, queria dar as graças a Cristian Fabio, que tem um apelido que é meu nome, y que es muy, nunca había escuchado a alguien, pero ahora sí lo tengo ya una referencia. Y gracias, Macha, por venir, por dar la introducción de el segundo día aquí en Buenos Aires. Quería invitar ahora al profesor Jefferson Bacelar para venir dar su charla desde ayer, porque ayer nos faltó uno y Jefferson tuvo la gracia de conceder su vez para el colega que estaba de luna de miel. Entonces, también hizo una bondad ayer. Entonces, el otro colega que estaba de luna de miel lo habló y él va a hablar hoy su charla. Voy a agarrar aquí el programa. Bueno, voy a presentar antes el profesor Jefferson Bacelar, que está en el día de ayer. El profesor Jefferson Bacelar es profesor del programa de Maestría de Derechos Fundamentales en la Universidad de Amazonía, la Universidad de Amazonia, no Brasil, en Belém do Pará. O sea, atravesó todo el país para venir aquí. Es doctor en Derecho, director del Departamento de Enseñanza e Investigación de la Escuela Judicial del Tribunal de Justicia de Pará, Brasil. Se está muy conectado a la magistratura, muy conectado a la enseñanza con los jueces. En este caso, allá es solo jueces, ¿no? No hay ministerio público, tienen instituciones separadas. Y bien, es un colega coordinador también de Iberhud en Belém do Pará, que es una ciudad muy grande. Nosotros hacemos proyectos en la UNAMA, su universidad, hace 4 años, y ellos tienen como la puerta de entrada de la Amazonía brasileña. Desde Pará, Belém do Pará, entran Bahía, Amazonas, Amapá, Roraima, Acre, otros estados de Brasil, y es su puerta de entrada, y nosotros somos muy agradecidos por tener al profesor Jefferson. Otra cosa importante de decir de su universidad, de la UNAMA, es que desde la visión europea, Amazonía tiene una importancia muy fuerte en el mundo, ¿no? Y cuando los colegas de Europa ven que nosotros colaboramos con una universidad de Amazonía, también dan una atención diferenciada, porque hay una preocupación mundial con este ecosistema y ellos tienen la autoridad porque viven allí y son profesores e investigadores. Muito bem. Bueno, falando em português, o tema do professor Jefferson, como ele é da Escola Judicial, né, do Ministério do Poder Judiciário de Belém do Pará, ele vai falar sobre a formação de magistrados, diálogo entre o modelo brasileiro e as experiências latino-americanas. Professor Jefferson, muito obrigado pela sua participação. Vou abrir aqui o seu... Muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, saudando os nossos anfitriões, também nos recebem desde ontem. Eu falarei em português, mas acredito que todos poderão nos entender. Aqui. Eu optei também por não usar o PowerPoint, porque nós temos o horário da saída, não é? Então, nós ainda temos mais 2 falas nessa manhã e acredito que será importante também abreviarmos. Mas preciso fazer os agradecimentos, especialmente ao professor Fábio Veiga. Nós já temos uma jornada, uma caminhada de vários anos, já pude participar de eventos que ele promove em todo o mundo. Remotamente, já participei 2 vezes do congresso que ocorre na Polônia, então, obviamente que é importante também conhecer os colegas que sempre foram muito gentis na promoção dos eventos lá, e agora o Fábio tem cuidado de levar, não é, os juízes, os magistrados da Suprema Corte polonesa para alguns lugares do Brasil e do mundo, e fica o convite para que também a Amazônia possa recebê-los, será uma alegria muito grande. A instituição congênere da FAM, que é a Associação dos Magistrados do nosso estado, já se abriu para uma parceria futura, não é, via Iberojur, para que possamos recebê-los também lá no gigantesco estado do Pará.
Nós temos esse evento, em maio do ano que vem, devemos realizar o 5º CONISAF, que é o Congresso Internacional sobre Sustentabilidade e Ambiente e Direitos Fundamentais. Fica o convite para receber os colegas também lá na Amazônia, em Belém do Pará, e podemos, inclusive, ajustar o Congresso para que tenha um momento especial para esse diálogo entre os magistrados da Argentina, da Polônia e também do Brasil. Eu tive que fazer alguns ajustes na palestra, né? Veio de ontem para hoje, e as palestras de ontem influenciaram substancialmente o que eu pretendia falar, especialmente a partir daquilo que o próprio Fábio colocou na fala introdutória, na primeira palestra, que revelou um modelo completamente diferente de acesso ao poder judiciário, de acesso aos tribunais poloneses de professores. E eu percebi, então, que a minha análise de direito comparado entre os modelos brasileiro e outros latino-americanos estava um pouco defasado, porque havia muita proximidade, não é? O modelo de seleção através do concurso público, as escolas judiciais cumprindo a sua função. Então, eu decidi deixar um pouco de lado o aspecto comparado para, posteriormente, me aprofundar nessa informação tão relevante que o Fábio colocou. Por outro lado, também as falas de ontem se direcionaram muito à análise da inteligência artificial na atividade jurisdicional, na vivência e na aplicação do direito, o que também me levou a algumas análises diferentes e algumas observações ah, ah, redirecionadas àquilo que havia inicialmente programado de falar. Mas o tema continua sendo a formação de magistrados através das escolas judiciais, do modelo de formação de magistrados brasileiro. E quem acompanha essa sistemática deve lembrar que durante muitos anos, há 15, 20 anos atrás especialmente, as escolas da magistratura, as escolas responsáveis pela formação de magistrados, eram também promotoras de cursos preparatórios para a magistratura. E essa realidade só teve uma mudança substancial a partir da famosa reforma do Judiciário de 2004, que já completa agora, não é, 22 anos dessa mudança radical na estrutura do Poder Judiciário, na maneira como o Judiciário brasileiro também se apresenta diante da sociedade do Brasil. Então, houve uma mudança de uma escola da magistratura, que tanto preparava para o concurso, até por questões éticas, como também formava os magistrados depois da aprovação, para um redirecionamento de escolas da magistratura, na verdade, para escolas judiciais. Então, saiu o foco apenas do cuidado da formação dos magistrados, também para os servidores do Poder Judiciário, que ganharam, sem dúvida nenhuma, também no contexto brasileiro, um espaço, uma dinâmica, uma importância muito maior, quase como verdadeiros parceiros, uma equipe de trabalho para levar adiante as missões do Poder Judiciário brasileiro. Volto a fazer referência a algumas questões éticas que também motivaram essa mudança, não? Então, imaginem que quem fazia a escola da magistratura, um curso preparatório, se sentia de alguma maneira já direcionado, privilegiado. Havia até mesmo uma questão de pontuação extra, né? Ou seja, alguns privilegiados que conseguiam ter acesso a esses cursos que nem eram tão acessíveis financeiramente falando, já tinham uma pontuação para os processos seletivos, os concursos públicos. E isso, obviamente, teve algum ajuste. Os concursos públicos hoje no Brasil já são organizados por bancas, não mais pelos tribunais, como outrora, e as escolas judiciais oficiais do Poder Judiciário dos estados acabaram também deixando de ofertar esses cursos, o que, sem dúvida nenhuma, é uma evolução que deve ser considerada. Nesse contexto, a reforma do Poder Judiciário de 2004 também introduziu, literalmente no texto, expressamente no texto da Constituição, a necessidade de uma escola nacional de formação. E, 2 anos depois, foi organizada a Infam, Escola Nacional de Formação da Magistratura Brasileira. É claro que há também uma Escola Nacional de Formação de Servidores do Poder Judiciário, mas ela tem menos impacto, menos relevância, porque
não tem o Conselho Nacional de Justiça, que também foi uma criação da emenda 45 de 2004, e que, obviamente, tem uma ingerência, uma gestão sobre o poder judiciário de todas as instâncias e as esferas do judiciário brasileiro. Então, nós partimos desse modelo institucional de formação de magistrados a partir da figura central da Infam, da Escola Nacional, e das escolas estaduais. É óbvio que ainda existem escolas da magistratura muito ativas em alguns estados da federação, algumas, inclusive, sem maiores problemas, continuam ofertando também os cursos preparatórios. A maior parte das escolas não se afastou dessa missão e assumiu apenas a formação inicial e continuada de magistrados e servidores do Poder Judiciário Estadual. Temos também, obviamente, escolas ligadas à Justiça Federal, à Justiça Trabalhista e até à Justiça Eleitoral. Então, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, ela ocupa essa posição de cúpula na educação jurídica brasileira, mas é óbvio que ela não atua sozinha. Ela atua em parceria, é um órgão de coordenação e normatividade que edita diretrizes que são cumpridas, obviamente, pelas escolas judiciais dos estados. O modelo brasileiro é o modelo também da federação. Então, existe um regramento, obviamente, centralizado, mas o Poder Judiciário Estadual ele é organizado, reconhecido, mantido pelos próprios estados subnacionais e também, obviamente, possui a sua estrutura e a sua normatividade própria e, consequentemente, as suas escolas atuam a partir dessas diretrizes, desse marco comum, mas cumprindo algumas peculiaridades regionais. Há uma série de instrumentos normativos estabelecidos pela Infam, e essa concentração, essa coordenação da infância se manifesta através de diretrizes pedagógicas estabelecidas, básicas, mínimas, que podem ser acrescidas, obviamente, diante das realidades regionais, estaduais, mas que quase sempre são tão extensas que resta muito pouco para que as escolas estaduais desenvolvam temáticas conforme a necessidade, as peculiaridades, as idiosincrasias de cada um dos estados da federação. Nós que conhecemos a legislação brasileira no modelo federativo, não é? Muito débil, muito frágil, conhecemos também essa realidade. Então, a mesma realidade, a mesma experiência que nós temos relacionada ao modelo de federalismo brasileiro, que é considerado, volto a dizer, débil, ele tem também uma projeção em relação à atuação da Infam, do próprio CNJ em relação aos tribunais e da Infam em relação às escolas judiciais. A Infam tem um credenciamento de cursos, então esse credenciamento, por exemplo, gera para aqueles que submetem esses cursos credenciados pela Escola Nacional de Formação uma pontuação diferenciada para promoções na carreira da magistratura, ou seja, as escolas sempre vão tentar se submeter a esse credenciamento, que é um tipo de controle da Escola Nacional em relação à atuação das escolas regionais. Há também um Banco Nacional de Formadores, a partir de critérios estabelecidos pela Infam, e muitas vezes ela vai restringindo também a participação de formadores que não estejam vinculados a esse banco nacional. E a inovação mais recente foi a introdução do Exame Nacional da Magistratura, ainda um mecanismo que acredito precisa ser consolidado, aprofundado, não é? E que tem causado algum tipo de inquietação, porque não é um concurso público, mas é um requisito para que as pessoas, não é? Para que os interessados na carreira da magistratura possam se habilitar aos concursos públicos promovidos, seja pelos tribunais federais ou pelos tribunais dos estados. Então, é algo que ainda está em adequação ao sistema de formação da magistratura, mas que já é uma realidade no Brasil, por conta exatamente desse centralismo também trazido especialmente pelo Conselho Nacional de Justiça.
não se pode também deixar de fazer referência ao fato de que, mesmo nos cursos que são promovidos pelas escolas judiciais dos estados, a Escola Nacional tem um módulo, ela impõe um módulo nacional, no qual, obviamente, também marca a sua presença nesse modelo de formação dos magistrados brasileiros. Portanto, o modelo que nós estamos aqui apresentando de formação de magistrados no Brasil é um modelo de coordenação centralizada com execução descentralizada. A Infam, então, define o padrão nacional comum de formação e as escolas vão executar esse modelo, preservando alguma autonomia administrativa e pedagógica. Sobre o currículo, segundo ponto da nossa fala, não é? Que é absolutamente fundamental nos aspectos que nós estamos aqui querendo destacar. O currículo na formação de magistrados, obviamente, não pode ser tomado como mera formalidade. E dependendo do edital que é lançado pelos tribunais estaduais, não é uma obrigatoriedade, mas muitos têm feito isso. Na verdade, o curso preparatório, o curso inicial de formação, ele acaba sendo também eliminatório. Não é muito comum eliminar. Eu falo como coordenador e também já fui diretor de uma área específica dessa escola de formação do estado do Pará. Então, nós já tivemos várias situações, obviamente, que poderiam ter ensejado, gerado a eliminação de pessoas, magistrados, concursados, aprovados, e na fase final ali o curso poderia ter gerado a reprovação e a não nomeação, a não designação deles para uma unidade judiciária. Mas isso efetivamente nunca aconteceu. Mas é uma possibilidade, o curso preparatório inicial poderia eliminar os candidatos, mais uma vez, desde que isso esteja expresso no próprio edital do certame. Alguns eixos são fundamentais estabelecidos pela própria Infam para que as escolas possam cumprir a sua missão na formação dos magistrados brasileiros. Primeiro é a ética e a deontologia na magistratura, também um eixo muito importante na área de direitos humanos e direitos fundamentais. O terceiro é de prática e técnica de julgamento, e aí eu já antecipo aos senhores e às senhoras que, a partir desse terceiro eixo, é que os nossos alunos, novos magistrados, começam a gerar algum tipo de interesse na formação. Lá obviamente, eu vou fazer um artigo, vou produzir um artigo a partir dessa fala, e no artigo eu vou destacar que os nossos magistrados, os novos alunos, não é, recém-selecionados, aprovados, eles têm muita resistência em relação a matérias que eles entendem que já foram cobradas no próprio processo seletivo. Então, reestudar matérias como de direitos humanos, ou direito processual, ou quaisquer outras temáticas teóricas, eles têm uma grande resistência, porque acham que já foram provados e aprovados nas mesmas no próprio processo seletivo, no concurso. Então, eles se interessam nessa questão da prática, da técnica de julgamento, aquilo que não foi, por mais que eles tenham feito também uma etapa, não é, de elaboração de peças, mas ainda assim eles acreditam que essa experiência vale muito mais. E, especialmente, algo que para alguns magistrados é surpreendente no início, mas que é absolutamente necessário no contexto brasileiro, que é gestão judiciária. A parte de sistemas, de mecanismos que vão sendo absolutamente necessários no dia a dia do magistrado. Ele, como um gestor de equipe, como eu falei anteriormente, por isso é que se tem essa ideia de que os servidores são, na verdade, parceiros do magistrado no desenvolvimento da sua missão jurisdicional. Então, ele aprende ali também, obviamente, a ser um gestor judiciário, não apenas alguém que estará decidindo questões a partir da base substancial e da base processual do direito. O magistrado contemporâneo não é apenas um julgador, ele é efetivamente um gestor de unidades judiciárias, ele é responsável por equipes, por prazos, por acervo, por recursos. As famosas metas do CNJ são extremamente desafiadoras, há uma cobrança muito grande por produtividade,
a certificações, a premiações, a reconhecimentos para o tribunal como um todo, no caso brasileiro, e também, obviamente, para os próprios magistrados e a sua equipe de servidores. Então, é um desafio muito grande. O quinto eixo é dos métodos adequados de solução de conflitos. Ouvimos falar sobre isso ontem, inclusive nas intervenções. Um colega está sempre conosco aqui, que tem se dedicado a isso, os sejusques, os juizados especiais, não é? Estão ali com uma ênfase muito grande no nosso poder judiciário, o poder judiciário como um todo, e, é claro, a questão da tecnologia e da inovação. Nessa questão do currículo, eu obviamente, também preciso destacar que no campo das escolas judiciais não é apenas o que se ensina, mas como se ensina. Nesse sentido, não sei quantos já tiveram a experiência de participar de cursos de escolas judiciais no Brasil, mas a ênfase é muito grande para as chamadas metodologias ativas, aquele ensino expositivo tradicional e muito presente nas faculdades, nas universidades de direito, nos cursos de graduação. Claro, se mantém como pontual, mas é absolutamente necessário nas escolas brasileiras, escolas que formam magistrados, o uso de metodologias ativas, estudos de casos, simulações de julgamento, laboratórios de sentença e quaisquer salas de aulas invertidas, quaisquer metodologias ativas são muito bem-vindas. E eu pulo um pouquinho a questão da formação continuada, já para avançar para o fim, porque, obviamente, além da formação inicial, uma formação continuada, que é um compromisso nosso, às vezes os nossos alunos resistem a essa formação continuada se não houver alguma utilidade. E a utilidade geralmente se dá primeiramente no período, obviamente, do cumprimento ali do estágio probatório, não é? Para que haja o vitaliciamento. O vitaliciamento é o primeiro momento. Então, os jovens magistrados continuam participando das formações ofertadas pelas escolas da magistratura por conta do vitaliciamento. Mas depois do vitaliciamento há um distanciamento da formação, né? O foco vai para a produtividade. E aí, nesse sentido, é óbvio que as escolas trabalham para trazer de volta esses alunos, não é tão fácil, mas eles voltam quando já estão pensando nas promoções. Tem sido um episódio interessante, o nosso tribunal tem ampliado o número de vagas nos últimos anos, e aí muitos magistrados da última entrância têm se interessado, obviamente, por ocupar as vagas de desembargadores no tribunal. E aí vem a exigência de uma formação contínua, continuada, aprofundada, e alguns tentam correr atrás até para conquistar essa pontuação, mas geralmente quem tem conquistado são aqueles que mantêm a constância na presença dos cursos oferecidos pela nossa escola judicial. Então, se houver vantagens, os nossos alunos, os magistrados do Estado do Pará, acabam se interessando mais pela formação. Sim, sim, tem uma pontuação de mestrados e doutorados que são fundamentais. Alguns já veem isso no início da carreira, não é? E já procuram logo conquistar essa pontuação. A produção de artigos também, de livros, tudo isso conta, sim, para a promoção dos magistrados, a própria atuação como professores na própria escola, coordenação de cursos, tudo isso soma para quem um dia almeja, obviamente, alcançar essas promoções, ainda como juízes e especialmente quando chegarem ao final da carreira para essa disputa, que é uma disputa mesmo, inclusive com embargos, com embaraços, com recursos, com contestações de pontuação dos outros colegas para ocupar as poucas vagas, é óbvio, existentes no tribunal propriamente dito, que é o lugar onde atuam os nossos desembargadores. Para finalizar, eu destaquei aqui, e foi provocado especialmente pela palestra da professora Lara, muito interessante as observações que ela fez, assim como também aquilo que compartilharam conosco o professor Mários, a professora Beata, a respeito da inteligência artificial. Eu procurei, então, refletir a respeito dessa sistemática tradicional que vem se aperfeiçoando, não é?
obviamente, há uma atualização das diretrizes curriculares e que o CNJ estabelece, a IFAM estabelece, depois repassa para as escolas, mas ainda não há uma reflexão quanto ao impacto da inteligência artificial na atividade do Poder Judiciário. É óbvio que desde 2020, é interessante, já faz bastante tempo, a primeira resolução do CNJ a respeito da temática já foi publicada. E outras resoluções vêm sendo publicadas, atualizando aquela, inclusive uma de 2026. Mas não há ainda uma perspectiva, uma análise da necessidade da atuação das escolas judiciais a respeito desses desafios trazidos pela inteligência artificial. E eu coloco aqui apenas algumas observações para o encerramento da nossa fala. São as análises mais críticas a respeito dessas questões. Então, vamos lá. Tá parando aqui, meu amigo. Vai e volta. É falta de... Vamos lá, devagarinho. Aqui, ó. Aí volta. Deixa eu sair, né? Quais são, então, essas questões de uma análise crítica? Bom, eu acredito que tudo que foi falado até esse momento, e que obviamente está disponibilizado também nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, da Escola Nacional de Formação e de Aperfeiçoamento dos Magistrados, precisa agora ter alguma reanálise a respeito desses desafios trazidos pelo uso da inteligência artificial. A inteligência artificial já é uma realidade no judiciário brasileiro, oficializada, inclusive, são vários personagens, vários bolts que já estão aí atuando, não é? E oferecendo muitas vantagens, é óbvio, especialmente na produtividade. Ontem a professora Lara colocou, não é, comparações, pesquisas revelando as vantagens da utilização desse modelo. Quanto a isso, não se discute. Mas é óbvio que as escolas de formação, que têm um compromisso muito importante, não é, na formação inicial e continuada dos magistrados e servidores, obviamente precisa também assumir esse desafio. E aqui eu coloquei que talvez seja necessário reconfigurar a atuação, os currículos, a partir de 4 eixos. O primeiro é preciso desenvolver o que nós chamamos de competência digital crítica. O magistrado, obviamente, precisa usar as ferramentas, mas usá-las de uma maneira consciente, técnica, profissional. Ele precisa compreender o que está fazendo. Nós temos alguns magistrados no estado do Pará que são especialistas em inteligência artificial e que fazem cursos de TI para poderem, obviamente, entender e dominar o uso da máquina. Então, não é um curso rápido de uso de quaisquer das ferramentas que estão aí disponibilizadas. É preciso compreender, obviamente, como elas funcionam, como os algoritmos são utilizados também, até porque já tivemos recentemente no Brasil fatos envolvendo, obviamente, o uso dos injections, não é? Ou seja, daqueles prompt injections, que são ocultos, são direcionados para enganar o próprio a inteligência artificial dos tribunais. Né? Então, isso já foi identificado no nosso estado, inclusive, já houve punição, suspensão de algumas advogadas e advogados no uso dessas sistemáticas. O juiz precisa, portanto, desenvolver essa competência digital crítica. É preciso também que ele desenvolva uma ética algorítmica, ou seja, ele precisa trabalhar uma ética própria, direcionada não aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já foi formado, não é? A sua maneira de agir como magistrado, dentro do seu dever ser, mas agora direcionado para os desafios da inteligência artificial na área da transparência, da explicabilidade e também da proteção de dados. É preciso que ele desenvolva habilidades relacionadas à fundamentação que seja autônoma, não é? Ou seja, ele precisa treinar a validação
com muito uso, com muita prática, com muita experiência, e ele precisa, obviamente, ter a capacidade dele próprio, da sua equipe de trabalho, dos seus assessores. A maioria dos magistrados brasileiros conta com esse privilégio, que é o de ter assessores, e, obviamente, precisa confirmar a essas decisões que, às vezes, são sugeridas pela inteligência artificial. E avaliar sempre esse aspecto da delegação que se faz, muitas vezes, para a inteligência artificial. Jamais delegar sem conferir, não é? Sem examinar. O trabalho será mais nessa conferência, mas é preciso que seja feita. E também a chamada gestão judiciária aumentada, ou seja, focar o uso da IA muito mais para a gestão de acervo, para a produtividade, mas sem prescindir da qualidade das suas sentenças, da qualidade dos seus julgamentos. É essa questão, então, que se impõe à Infam para que venha incorporar nas próximas diretrizes pedagógicas nacionais essa competência digital para os magistrados e é óbvio também que as escolas judiciais possam estar preparadas para isso. Talvez seja o maior desafio que tanto a escola nacional como as escolas estaduais precisam enfrentar para os próximos anos. Essa formação coordenada é virtuosa, desde que as escolas estaduais mantenham a sua independência, a sua autonomia nos temas que lhes são caros, peculiares, regionais. O Brasil, no seu gigantismo, obviamente, apresenta desafios que estão mais destacados em um estado e menos em outro. Isso precisa ser garantido. E que essa tarefa se renove diante da inteligência artificial, que desafiará as escolas judiciárias a formarem um juiz que seja capaz de governar as ferramentas tecnológicas sem se submeter a elas. Esse é o nosso desafio de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Um excelente dia a todos e a todas. Obrigado. Muito obrigado, professor Jefferson. Muito aclaradora e também muito interessante para os alunos que queiram fazer carreira no judiciário brasileiro e os colegas argentinos que podem fazer as comparações, né? Muito obrigado. Vamos passar já a seguir o novo conferencista. Professor Tomás Centilo, por favor, please. It's a pleasure to introduce the Professor Tomás Centilo, Doctor of Law, Justice of the Supreme Court of Justice from Poland, professor in Varsovia, Poland, our colleague many years in Ibirojur. It's a pleasure to receive you here in Buenos Aires, Professor. The topic about your speech is judicial extraordinary appeal. It's a necessary extraordinary remedy of law, at law. Welcome, Professor. Thank you very much. First of all, I want to thanks to Professor Fabio and other organizers of this event. It's an honor to participate in this conference. It's my first time in South America, not only in Argentina. So it's very pleasure to be here. And I want to, my Polish is much better than English, but I try to share you some remarks with about very specific remedy at law known as extraordinary appeal, extraordinary cassation appeal.
Let's start. First of all, we will talk about the essence of the right to a court, because the main question is, what is the right to a court in the context of the Supreme Court? Why? Because the right to a court is one of the fundamental human rights in national, of course, in Polish, UA and international terms, and is expressed in several acts of international law. For example, in Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and of course in the Polish Constitution, Article 45. In terms of any piece of legislation boils down to the statement that everyone is entitled to fair and public hearing within a reasonable time before an independent and impartial court established by law. In these acts, we have this term as known right to a court. This right. Okay. This right isn't absolute. Next. Okay. Isn't absolute in Polish law and in international law. Provide for its limitations, which is not included or even seriously restricted the very essence of right to a court. It's very important that an element of the right to a court isn't the right to lodge, to bring an appeal to the Supreme Court. In civil and in criminal cases, therefore, a party has no claim to the state to shape the applicable provisions in such a way to ensure that the case is heard by the Supreme Court. If we are talking about right to a court, we have meaning about some aspects, components. Is the right to access to a court and the right to an adequate and fair judicial procedure in accordance with the requirements of fairness and publicity, which entails some of components which you can see on this presentation. And it's very important because what about the Supreme Court? We have except of course Article 45. We have two other main articles, Article 176 and Article 78, our Constitution. It means that we have at least two instances, two-instance procedure, and so it means that each party has the right to challenge judgments and decisions rendered at first instance. Exceptions to this principle and the procedure for challenging are determined by law. So what does it mean? That the basic model of the two-instance principle should concern that referral to a higher court to hear a case at the second instance.
Instantiation combined with devolution requires adjustation on the case, and to this extent, our constitution requires a two-instance procedure. So, court of the first instance and court of the second instance. Very important, the judgments issued at second instance might remain unappealed. And Polish legislator has shaped the appeal as a devolutive measures of the full character. So the court of the second instance therefore considers the case not only appeal. When we are talking about institutionality of civil proceedings, we are talking about ordinary legal remedies, but of course not all these remedies. And Article 45 our Constitution, and of course international acts doesn't cover access to the Supreme Court, but to the extent of the legislature procedures for access to the Supreme Court, the proceedings before that court may be subjected to evaluation from the point of view of the standards to the of the right to a court. And what in this meaning, what is about position of the Supreme Court? Of course, in general, some remarks, not too specific everyone, but some general remarks about it. First of all, this court isn't located within the ordinary courts, because ordinary courts are regional court, district court, and appeal court. And Supreme Court isn't a court of third instance. It's the Supreme Court is an extraordinary court. It's known as court of law, not that doesn't hear the merits on the case, but only considers the appeal. Very important is that this court doesn't determine the facts, and the appeal cassation, the main remedy at law brought to the Supreme Court, cannot raise objections that attempt to circumvent and findings of facts and the assessment of evidence made by of course, substantive common courts. Access to the court, to the Supreme Court, isn't absolute, right? So we have, of course, limitation access to this court. It provides an opportunity to remove from the legal markets decision rendered invalid of manifestly defective proceedings. And its essence is based on protection to various limited public interest. It may be subject to restriction, subjective restriction, subject matter limitation, obligatory assistance of an advocate, pre-judgment, pre-court institution. It's a very specific institution in Poland. I don't know if any country has this kind of institution. And what in this situation, what about extraordinary appeal, extraordinary cassation appeal? We
have act of 8th December 2017 on the Supreme Court, and in Article 89 we have some of public bodies which can bring this remedy of law to the Supreme Court, because it's completely unique remedy at law. Its remedies brought to the Supreme Court are extraordinary, but extraordinary cassation appeal is unique of these remedies. So it can be brought by only public bodies, and sorry, and their decision determines whether the extraordinary appeal will be brought. There is no, it's very important because we have, thank you, we have prejudgment institution for other remedies. So when one judge thinks and decides if this remedy will go to the three judges panel or not, and they will make judgment or not. In this situation, we have no this kind of institution, and these public bodies decide if they will if this remedy will be brought or not to the Supreme Court. Purpose of this institution is to remove abusive court rulings from legal circulation. It's these entities that must assess whether the grounds for filing an extraordinary appeal exist, or their decision, positive or negative, is not subject to appeal. So there is no any remedy to lodge on this decision those public bodies. If an extraordinary appeal is brought, the Supreme Court is not a position to refuse to accept its examination, without, of course, consequence that it must examine in merits, assuming that it brought in time, of course, and that's all requirements are met. A ruling can be challenged with an extraordinary appeal if it's from the common court or a military court. It's final, as ending the proceedings in this case. So these three situation must be voted. There are no subject matters limitation except a judgment declaring a marriage non-exist, declaring a marriage invalid, or declaring a divorce, if at least one of the parties has married after such a judgment has become final, a decree of adoption. In these cases, the extraordinary appeal is inadmissible. There are some limitations of as to a grounds for the lodging this kind of remedial law, because it may be lodged if it's necessary to ensure compliance
with the principle of the democratic state of law, implementing the principles of social justice provided that. And a final decision of common court ending the proceedings violates the principles of freedom and rights to a human being and the citizens set out in the constitutional of Republic of Poland, or the decision grossly violates the law by misinterpreting it, is misapplying it, or there is an obvious contradiction of significance findings of the court with the context of the evidence gathered in some case. And the decision cannot be reversed or remanded under other extraordinary means of appeal, provided that these allegations have not been the subject of the cassation appeal, so another remedy of law, excepted for co-organized by the Supreme Court, except for at least one as contradictions of the court's findings with the evidence cannot be basis of a cassation appeal. So we have that must be in this remedial law must be shown one of this situation. If citizen want to public body bring this remedial of law to the Supreme Court. And what is the in practice situation as of mid-July 2026? This is a new institution because is period 8 years, about 8 years, and 2,632 extraordinary cassation appeals were registered in the Polish Supreme Court, including it's very specific because almost all of them are in civil cases. Only 122 extraordinary cassation appeal is has the criminal nature, so is in criminal cases. So over 2,500 cases are in civil cases. However, it's not really, because this number is slightly lower because it includes extraordinary cassation appeal that were formally registered multiplied times under a new case number. Due to the need to close the cases for various reasons, so it can therefore we assume that extraordinary cassation appeal were filed in about 2,500 cases, which means an average of around 310 per year. Very important that annually Polish courts receive several million cases. So the Supreme Court issued around only 110 rulings in cases initiated by extraordinary cassation appeal, 1,100.
So it's in 575 cases is overturned to the contested judgments and ruled on the merits of the case or sent to case back for reconsideration to the appreciate court. In 11 cases, the Supreme Court found that the contest judgment was made in violation of law and appeal was justified, but the contested judgment has caused irreversible legal effects. In 225 cases, extraordinary appeals were dismissed. In 199 cases, extraordinary appeals were rejected or left unexamined, and 44 proceedings were discontinued. So what are the conclusions? This is the procedural measure that sparks controversy because it's used to overturn final court judgments. But I think it's a necessary procedural measure as its purpose is to eliminate obviously flawed court decision, but it cannot be abused, and in reality it isn't. The number of extraordinary cassation appeals reached the Supreme Court is marginal compared, of course, to the total number of cases going to the Polish court and to the appeals to the Polish Supreme Court. Thank you very much. Thank you very much, dear Professor Tomás. Very, very interesting. But now we need to continue because our time is short. Now I invite the Professor Camille. Camille Zaradvietzi. This professor is em português, I speak in português short. Okay? O professor Camille é também professor da Universidade de Varsóvia, né, na Polônia, ministro do Supremo Tribunal da Polônia, doutor em Direito, habilitado também, né, em Direito como professor, e faz parte do Iberojur já desde o ano passado, tem feito várias palestras conosco na Espanha, Portugal, Romênia, e viajado um pouco aí o mundo europeu. Pela primeira vez está aqui na Argentina. Professor Camille, welcome to this course, this event. Is professor in the University of Varsovia, PhD of Law, Justice of the Supreme Court of Poland. And your subject about your speech is judicial worldview and impartiality. Welcome. Thank you. Do you prefer a presentation in Spanish or in Portuguese? That's a serious question. Is Spanish? How may I put the presentation? Here. Yeah. It's short.
Oh, yes. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere gratitude for the invitation and the opportunity to participate in our conference and share my perspectives. Especially, I would like to thank the president of the Argentine Federation of Magistrates and Judicial Officials and president of Iberjur as well, of course. The catalyst for the reflection on impartiality in the context of the judge's worldview was the case, very famous in Germany, of the German professor Boschus Gersdorf, who stood as a candidate for the German Federal Constitutional Court last year. The professor held very strong views, for example, on the permissibility of abortion, which she had expressed on numerous occasions in public debates. Her nomination sparked not only the protest in Germany, but also a debate on whether a judge's personal views should influence the assessment for their impartiality, and whether a judge, or in this particular case, a candidate for the bench, should refrain from publicly expressing their views. This one. Well, we all know that impartiality is a crucial attitude of a judge. It is also enshrined as a requirement within the modern human rights framework. Many constitutions around the world, along with certain instruments of international law, such as in Europe, the 1950 European Convention on Human Rights, affirm the fundamental right to a court established by law, as my colleague previously said. Declare that this must, in every case, be an independent court. The prerequisite for the independent court, however, is precisely an impartial judge. This key element of the fundamental right to a fair trial is emphasized in the case law of European courts, included the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, and of course the constitutional courts and the Supreme Courts of European states. Without impartiality, therefore, there is no true court. In extreme cases, as it was the case in the totalitarian systems like Soviet Union and Nazi Germany, due to the obvious lack of impartiality on the part of the judge, we are usually dealing not with a court meeting civilizational standards, but with an institution that might rather be called a sham court. I call it sham court, and a mere pretense of justice. For only a genuine impartial judge can guarantee that in adjudicating a case, achievement of justice. It is difficult to provide a precise definition of impartiality. In the simplest terms, impartiality is a personal trait, and some would describe it as a stand of mind of the judge. This state or trait determines the process of interpreting and applying legal provisions and is therefore a determining factor in the ruling handed down. It may also influence other procedural decisions, including incidental ones. In the broadest sense, impartiality consists of the judge's ability to be guided solely by objective criteria and grounds when delivering a judgment. Like a Greek goddess Themis, a judge is supposed to turn a blind eye to everything that is substantively irrelevant to the case.
the political beliefs of the parties, their appearance, their behavior, however inappropriate or even provocative it may be, their ethnic and national origins, illnesses, and the like. Of course, practically, every judge has its own sympathies or antipathies, his own worldview, political views, aesthetic preferences, and even prejudices. This may even include some that are considered reprehensive in the public eye. They are human. The judges are human as well. And almost every rational person has convictions and views. However, in the case of a judge, the point is that the personality must be such that when administering justice, he consciously sets aside all his own subjective views that are irrelevant in the case. Above all, therefore, a judge must be, as is sometimes aptly put, detached and now neutral towards the parties. A good yardstick there is an answer to the question, would any judge, regardless of his own views or preferences, have handed down precisely this ruling? What matters, therefore, is how the case would be considered by a so-called unbiased, uninvolved observer. In this sense, a judge is to be the mouthpiece of the law, bouche de la loi, allowing the Montesquieu famous phrase, meaning that views and values should support the application of the law and be relevant to the assessment of the specific case rather than distorting it. In particular, judges' personal worldview must not lead to a refusal to apply statutory provision, thereby grossly distorting the content and function of the legal norm. An impartial judge is therefore not soulless machine, like artificial intelligence. A judge may, of course, be led the way by his own views. Indeed, in the case of a value-based system, this is even necessary. Of course, modern legal systems have mechanisms in place that allow for the recusal not only a biased judge, but also those whose impartiality may be called into question. The European Court of Human Rights rightly states that the party's standpoint may be taken into account, but the examination of bias should be carried out objectively. However, the judge's own assessment is irrelevant. Even in the convinced of their own impartiality, they should not be the ones to decide on the matter. After all, in countries of the Latin legal tradition, the principle of nemo iudex in causa sua, no one may be the judge in his own case, is self-evident. In this context, it is worth nothing that impartiality as a personality trait cannot be directly verified by outside observers. There are no tools for examining the judge's state of mind. Mm-hmm. For this is, as we say, in the judge's head. As to whether a judge is impartial, the parties to the proceedings can usually only ascertain this ex post, once the judgment has been already handed down, based on their own assessment of it. Of course, regardless of any objective assessments, it is not uncommon for the losing party disagreeing with the ruling to claim that the judge was delivered the judgment did so precisely because of his bias. We often hear the cries of embittered defendants claiming that the court was biased. Referring once again to the now classic case law of the European Court of Human Rights, in deciding whether in a given case there is a legitimate reason, to fear that these requirements have not been met, the standpoint of a party is important, but not decisive. What is decisive is whether this fear can be regarded as objectively justified. Of course, such a neat general formula
is in itself insufficient to determine in a specific case whether the judge is biased. It seems difficult to specify the precise grounds and criteria for assessment in more detail. This can be only formulated in relation to the specific case at CURSO. This is why it is so important to observe the rules, ensuring that in the event of reasonable doubts as to a judge's impartiality, it is possible to bring about a change in the composition of the court. Such a constitutional and procedural mechanism involves, first and foremost, the transparent method of assigning cases to judges within a given court, for example, by drawing lots to determine the panel, which prevents manipulation in the form of manual control over cases. Furthermore, it is essential that a judge may be recused from hearing a case where there is a reasonable fear or doubt that they may not be impartial. These instruments may be described as preventive safeguards of impartiality. As an aside, it is worth noting that in Poland, for example, following a criticism of the method by which democratic constitutional bodies select candidates for judges, a specific provision was introduced several years ago, known as the independence and impartiality test. This is a mechanism allowing for the recusal of a judge in connection with the circumstances surrounding their appointment, where such circumstances may be relevant in the case, under consideration. In addition, some mechanisms can be described as guarantees for ex post impartiality, i.e., after a judgment has been already handed down. Firstly, such a guarantee should be provided by the right of appeal to a higher court, of course, which can verify the correctness of the law across proceedings, including the content of the judgment handed down. Here, however, we must bear in mind that this tool is not perfect either, for appeals cannot be lodged as ad infinitum, like a stairway to heaven, appeal from the appeal, or appealing the appeal. And after all, even a judge of the highest court may be biased. Secondly, in some legal systems, such as Germany, criminal sanctions of up to 5 years, even, imprisonment, are provided for public officials, including judges, for grossly perverting the course of justice whilst conducting the case, including when delivering judgments. This is a paragraph 339 of the German Penal Code. Such perversion of justice, as defined by the German Penal Code, may be committed either to the advantage or to the disadvantage of one of the parties. This is a repressive instrument, of course, in criminal law, that is in essence more of a tool for exerting pressure through the threat of punishment on judges, as in practice it is applied very rarely in Germany. Perhaps this is precisely because German judges are aware of the risk of criminal sanctions should their biased conduct be established. Here, moreover, the same problem and paradox arise as in the case of appellate review. A judge ruling on the bending of the law may, after all, also bend in himself in relation to the judge is to judge, who is accused of the offense of bending the law. It should be added that bias can be great. Furthermore, it may even be an unconscious on the part of the judge themselves, if by the term impartiality we mean the judge's own conduct and conviction regarding the need to maintain due neutrality and distance from the case. Unconscious bias is, of course, less reprehensible than that carried out with premeditation. However, from the perspective of the proper functioning of this justice system, its effect in the form of an incorrect adjudication of the case cannot be judged more leniently.
Therefore, an honest judge, if they themselves have doubts, not only about their own impartiality, but even when they realize that as a judge they may be perceived as biased by outside observers, should themselves seek to recuse themselves from the case. In practice, a judge's declaration in such a case is usually not a subject to further scrutiny. It is assumed that since the judge himself recognizes the doubt, his own concerns should be taken into account. However, this assumes the existence of an ideal system in which the judge himself recognizes such doubts, and actively seeks to eliminate them. Meanwhile, it is precisely this bias, even if unconscious, that may tempt the judge to seek to resolve the case in a biased manner. This may be the case, for example, where there is a fierce political dispute, which also engages judges emotionally. In such circumstances, the mechanisms available to the parties to the proceedings, enabling them to secure the recusal of such judge, are all the more important, particularly if the judge's views are publicly known, as this Professor Dorfius Gersdorf in Germany. There is a fear that as a result, they will be guided by personal sympathies or prejudices in the specific case. Of course, caution is required here, because if very restrictive criteria were applied, it might ultimately turn out that all judges would have to be recused. And the court would therefore have to be shut down and left to wait for better times. The hearing of a case by an extremely biased judge may affect the assessment of the validity of the trial itself. So it's very dangerous. It can indeed be argued that in such a case, the party had no opportunity to defend their rights effectively. The European Court of Human Rights has developed a two-part impartiality test in its case law. First, the tribunal court must be subjectively free of personal prejudice or bias. Secondly, it must be also impartial from an objective point of view. That is, it must offer sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in this respect. Under the objective test, so the second part of this impartiality test, it must be determined whether, quite apart from judges' personal conduct, there are ascertainable facts that may arise doubts as to their impartiality. In this respect, as the European Court puts it, even appearances may be of a certain importance. What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public and, above all, in the parties to proceedings. Similar criteria are adopted in what is very interesting in certain common law systems, such as in the USA or Australia. However, there are no ideal solutions, of course. And of course, it is difficult even to imagine such solutions today. We don't have the very precise and effective criteria to determine whether in every case the particular judge is really best or not. It seems that all known mechanisms designed to ensure the judge's impartiality boil down to the solutions described above. The problem, therefore, lies in the correct application. The aforementioned German system of criminal sanctions is not found in other legal systems, as far as I know, although its introduction is sometimes suggested in public debate in Poland. Finally, I would like to mention one aspect of impartiality, which is, at least in Europe, is sometimes marginalized, and amongst judges is a very sensitive topic that is sometimes even glossed over. It is, however, recognized in European case law as well. This is the judges' independence from the influence of their own judicial community, which attests to their impartiality. A judge operating within the judicial community, I mean other judges from the court of the region, particularly one who aspires to advise and to advance further
in their professional career is usually well aware of which views are accepted within the community of judges and which line of interpretation is adopted and accepted as well, even if it is at times downright bizarre. Happens sometimes in Poland as well. A biased judge is also one who is unable to resist such influence of his own community from the community, and is guided not by the law and emphatic principles of legal interpretation, nor by their personal conviction as to the correctness of the particular ruling and interpretation of the law, but by how their verdict will be received and assumed by their colleagues. A judge may feel similar pressure from public opinion, of course, as well, media particularly. But in this instance, however, it is easier to resist the temptation of succumb to such pressure. Conversely, in the case of overt or even unspoken pressure from the judicial community, linked to it is, in my view, the most dangerous bias to eliminate. Unlike bias towards individual parties, the threat of pressure from the judicial community is systemic in nature, rather than incidental or group-based. This can only be prevented by legal measures that take every judge truly independent within their own professional structure. Thank you very much. Thank you very much, Professor Camille, for the right to translate. It's very, very, very good, the translation. We Thank you very understand it. And you invite your colleagues. Yes. I would like to invite also my colleagues here from Poland. This is Miss Justice Mariola Kowalska from the Supreme Administrative Court of Poland. Pastor Justice Maciej Kowalski of the Supreme Court. The single law of religion as well. However, I can see Anna Szanciło, the Justice of the Court of Appeal of Warsaw District. And also in Argentina. Thank you very much. Thank you. Camilo, obrigado, gracias. Ahora vamos a hacer la firma de los convenios sign the contract. E nós vamos já organizar para ir para o ônibus de cidade. Ok, hoje vamos ter o almoço lá, vamos ter as atividades lá na ONU daqui a pouco. Vocês querem tirar foto aqui e aproveitar? É o último momento que nós vamos ficar aqui, depois nós vamos mais voltar aqui. Querem aproveitar e tirar foto na bandeja? Já está ali? Ok. Aproveitem agora. Não sei se já tiraram. Quiser convidar o professor Camille? Professor Camille and Marius, take a picture with the student. Vamos tirar.